ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು 0, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದರ ಮೋಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ when it moves with some angle in the magnetic field. So that we will discuss today. So in this video, so ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ F is equals to QVB sin theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೂವ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಅದೇನಾದರೂ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ an angle with the magnetic field, making an angle, some angle. So let us say 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾತನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಂತರ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. So this is what the helical path. Okay, so that means here it follows helical path. ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ helical path. So that point we will first note down. Okay, so when a charged particle moves, when a charged particle moves at an angle theta, so theta is not equals to 90 degree or theta is not equals to 0 degree or theta is not equals to 180 degree. ಈ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ in that case it is making an angle theta with the magnetic field B, with the magnetic field B. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಎ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ as shown in figure. So then it follows a helical path. ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವೀಗ ಹಾಕೋಣ. So here we draw the diagram here.
So this is the charged particle, okay, so which moves with an angle, with an making an angle theta with the magnetic field. This is the direction of magnetic field. These lines indicate magnetic field lines. Magnetic field lines ಈ ತರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v the charged particle is moving with velocity v, and now as we already discussed, it follows a helical path. Helical path ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೊ ಅದು in the form of helix ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು 2 ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 2 ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ 2 ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 components here. One along the direction of magnetic field, that is v cos theta. ಇಲ್ಲಿ theta ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ theta ಇರೋದ್ರಿಂದ this is adjacent component v cos theta ಆಗುತ್ತೆ. vertical component one more ಇದೆ, horizontal component v cos theta. vertical component is v sin theta which is perpendicular to the magnetic field. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ v can be, the velocity v can be resolved into 2 components. What are the 2 components here? V cos theta and v sin theta. Okay, v cos theta and v sin theta as shown. Okay, so you can observe here how we resolved here. Okay, ಈ ರೀತಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, okay, so this is the perpendicular to the magnetic field ಇದೆ. so v cos theta is parallel to the magnetic field, v sin theta is perpendicular to the magnetic field. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? v cos theta makes the charged particle. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ to travel in the direction of magnetic field. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ v cos theta ಆ್ಯಂಡ್ b 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನೋಡಿದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್? ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು travel in the direction of magnetic field. Okay, so ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ v cos theta ಅದರ ರೋಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ. So it makes the particle to travel in the direction of magnetic. What about this component v sin theta? How it is? It is perpendicular to the magnetic field. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ charged particle to travel in a circular path. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದು, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ಚಾರ್ಜಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಂದ, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಯೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಯೂ ತಿರುಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್. Okay, the combined effect of these two components makes the particle or the charged particle to follow a helical path. Okay, so ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, then it follows a helical path. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಚ್. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಈ ಥರ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಇದು, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅದೇ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು
ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಲ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So circular, so as well as moving in the direction of the magnetic field. Okay, so it is actually like this. Okay, so now ಈಗ pitch ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ pitch ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಚ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ distance traveled by the charged particle along the direction of magnetic field or along the magnetic field in one complete revolution or in one rotation is called a pitch. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು pitch ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that means here observe here, so it is traveling from here to here. Okay, so now ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿಚ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪಿಚ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟೇ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪಿಚ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಪಿಚ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಪಿಚ್ is equals to velocity along the magnetic field into time. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿಚ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಪಿಚ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟು ವಿ ವಿಲ್
use here. So pitch is equals to, what is the formula then? So pitch is equals to, so what is the component that makes the charged particle to move along the magnetic field? V cos theta into, so time, what is the time period? Okay, this is the expression for pitch. So now also we know the expression for here the time period expression now in the discussion madidvi, but what is the expression for here time period? But T is equals to 2 pi m divided by qb, if 2 pi m divided by q into b. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that expression, that formula we will substitute here. Therefore I will get the pitch expression as V cos theta into 2 pi m divided by q into b. So this is the complete expression for pitch, and this is how a charged particle moves with an angle theta with the magnetic field, and these are the related concept that we need to study. Okay, so after learning this, we'll just note a few points here about the motion of the charged particle in a magnetic field. We'll just note few points. Okay, radius of the circular path followed by the charged particle perpendicular to the magnetic field. In formula ಇದೆ radius of the circular path followed by a charged particle moving perpendicular to the magnetic field. Field is, we have this formula, R is equals to the formula mv divided by q into b. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ mv ಹಿಯರ್? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ p divided by q into b ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ p is equals to mass into velocity. Okay, this we have. So but what is kinetic energy of the particle ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಬಟ್ kinetic energy of the particle. Particle is, so we have kinetic energy of the particle K is equals to of mv square. So this formula we have, and using this formula now different forms ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ m both side. Okay, m means mass. Here m is mass, v is velocity. Both side ನಾನು m ಇಂದ multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ. So what I will get here if we multiply, so m into k is equals to half into
m square into v square ಆಗುತ್ತೆ. So here m multiply, here also m multiply. So here m into k, here of m square ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು v square as it is. Okay. So this is equals to of into what is this m square v square, that is equals to p square, because mv is equals to p, momentum, mass into velocity. m square v square ಅಂದ್ರೆ p square ಆಗುತ್ತೆ. Okay, which implies that p square is equals to, which implies that, so here p square is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, you multiply here 2mk, this 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, mk is equals to half p square ಆಗುತ್ತೆ, 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2mk is equals to p square ಆಯಿತು. So therefore what is p, which implies that what is p is equals to square root of 2mk. Okay, this is what the momentum. So ಈ momentum ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so that is we have mv divided by q into b. mv ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, p divided by qb ಆಗಿತ್ತು. What is p here, I got here in terms of kinetic energy, that is root of 2mk divided by q into b. So these are the different expression for radius of the charged particle moving in a circular path perpendicular to the magnetic field. Okay, so in this case the kinetic energy of the particle remains constant. So this is another very important point you need to note. In this case, kinetic energy of the particle remains ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ 0, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ 90 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, the work done by the external force on a body is equal to change in kinetic energy ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ.